Nice to see you, Dr. Pham Cam Phong, Professor Pham Cam Phong, and also the Vietnamese colleagues as the coordinator of the TEIN project, which is promoting nuclear medicine in Asia. I asked Professor Yun Sang Lee and Dr. Suh, both co-organized this meeting, the workshop. So they are going to deal with radiopharmaceutical stuffs related with nuclear medicine, and especially theranostics. So I'm going to hand over the presiding right to Dr. Suh. Dr. Suh, please. Hey, hello everyone. Welcome you all to 2020 TEIN Summer Workshop for Vietnam. So today we have prepared 4 sessions regarding the radiopharmaceutical chemistry from clinical needs of Theranostics. So as you can see, actually this graph is Google from the Google trend. When we see the trend of this theranostic, there is a increasing emerging interest in this field. So actually, we have extracted some keywords from the Journal of Nuclear Medicine in 2010 to 2011. And which is 10 years ago. And as you can expect that you can see what are the frequent words that were in the Journal of Nuclear Medicine back in 10 years before. And as you have expected, the frequent words are PET or FDG or tumor. But interestingly, 8 years passed and 10 years actually passed, and keywords extracted from the Journal of Nuclear Medicine have quite changed. And as you can see, some keywords that has quite a lot of frequency are PET, or as expected, but there are new words such as therapy, PSMA, or treatment. So when you look at some words that are frequently appeared recently, these are some increasing high frequency words from the nuclear medicine field, which is PSMA, PRRT, dotatate, or immunes. So now there is a hype of interest in radiotheranostics. But before what is the theranostic? It is a compound word of therapy and diagnostics. And our nuclear medicine has an advantage for this theranostic application because our nuclear medicine, radiopharmaceuticals are compound of a targeting ligand and radioisotope for both imaging and therapy. So when you put an imaging radioisotope such as gallium or technetium or indium, we can actually image the target. And then what we can do is we can see who will get the treatment, who will have the response to the treatment. And after that, when we pinpoint the patient who will get the response, we can then put a therapeutic ligand, which is lutetium or yttrium, or also alpha particles to the ligand, and then it will have a therapeutic effect. Actually, this concept is not a recent concept in our nuclear medicine field. It has been long used as a name of radioiodine therapy. We can both image the patient and we can expect the response, and we can also treat the patient in the same time. And as quite the same concept, when you see a gallium dotatate image or gallium dotatate image,
you can see whether this neuroendocrine tumor patient will have a treatment response to the lutetium dotatate. Then if a patient have a negative for target, we can actually exclude this patient for the treatment, unuseful treatment. So as this kind of promising concept, the field market size of diagnostics has increased and is expected to increase significantly in the following future. So from the start of radium, there is a recently approved lutetium dotatate, and there are more promising methods that are upcoming for the future. Actually, this radiotheranostics was known to be, 10 years ago, known to be just unusual radiological treatment. However, now, big pharmaceutical companies are having interest for this new radiotheranostics agents. So as you might have heard that Novartis have bought, this big pharmaceutical company has bought AAA in like $3.9 billion, which means now not only our nuclear medicine physicians, but also the big pharmaceutical companies are having interest in our field of radiotheranostics. So then what is the process of this new radiotheranostics development? So firstly, we need a basic research or basic research. And when we pinpoint out some promising drug, we have to do validation tests for that drug. And after that, only small amounts of compounds can survive and go on to the preclinical research. And then from the preclinical research, we can do biodistribution study or efficacy study, or also toxicity study. And with that kind of data, we can proceed on to the clinical trials. And after phase 1, 2, and 3 trials, we can then get an approval. After the approval of drug, we can actually introduce this treatment to the clinical guideline. And then this treatment can actually survive in the clinical situations. So actually for the treatment of local regional advanced and neuroendocrine tumor with a distant metastasis, in the guideline, the somatostat, this PRRT has been introduced as a clinical guideline, so option for treatment. So that's why now there are emerging interest for this field. And for the radiochemists, there are many roles in the process of this drug development. And actually the main roles of radiochemists have quite a lot of role in the earlier beginning part of the drug development, from the basic research to its application to the preclinical research. So radiochemists can actually design a new drug and validate, and also do a preclinical researches. And after that, but also there is a important role for radiochemists after its application in the clinical field. So as you can see, actually, this left image is a gallium dotatate PET-CT image. And this patient actually has a pancreatic mass, pancreatic neuroendocrine tumor with liver metastasis. However, this patient got a lutetium, because of this pancreatic cancer with hepatic metastasis, this patient underwent lutetium dotatate therapy. And this right side is actually the post-therapy scan of lutetium dotatate.
However, you will see quite a different distribution compared to the gallium dotato. And actually, these biodistribution should be similar because it uses the same ligand. Then what should be the problem of this kind of scan is actually dependent on the quality control of this radiotheranostics drugs. So in this part, the radiochemist has its important role for the quality control of theranostic drugs. So today we will have 4 sessions regarding theranostic from the bench to clinic, and also we will deal with how we can do the quality control in the aspect from the radiochemist. So thank you very much, and please enjoy our sessions. So I think I will give some time for if it needs a translation, I think. Thank you very much. Vâng, em xin dịch lại cái nội dung của bài đầu tiên vừa rồi. Nó là bài giới thiệu tổng quan về Theranostics từ đưa ra khái niệm, đó là khái niệm Theranostics với một cái ví dụ gắn đó là dược chất phóng xạ gắn với thụ thể somatostatin, vừa có thể giúp chúng ta trong ghi hình bằng gallium 68, vừa có thể ứng dụng trong điều trị. Và trong hình ảnh đó là ví dụ như trong bài là hình ảnh điều trị của bệnh nhân u nét đấy ạ. Và nếu khi ghi hình chúng ta nhìn thấy là có tổn thương đích, có hiện hình lên thì chúng ta sẽ nghĩ rằng là có thể chỉ định để điều trị bằng phương pháp này. Còn nếu khi ghi hình chúng ta không thấy xuất hiện tổn thương đích thì chúng ta sẽ không hướng tới phương pháp này. Diagnostics không phải một khái niệm mới mà là đã có từ khoảng 10 năm về trước rồi. Và một trong những cái sự kiện đáng chú ý là khi mà Novartis đã mua một công ty gọi là một trong những công ty lớn nhất trong cái lĩnh vực này với cái giá khoảng 3,9 tỷ đô la. Điều đấy cho thấy là cái tiềm năng của lĩnh vực này rất là lớn. Vì vậy cái nội dung của nghiên cứu trong Diagnostics thì nó cũng bao gồm các bước như là những nghiên cứu khác, như là nghiên cứu cơ bản để phát hiện ra các thuốc tiềm năng này, thực hiện các nghiên cứu tiền lâm sàng để đánh giá hiệu quả và độc tính của thuốc, và thực hiện các thử nghiệm lâm sàng và sau đó để có thể duyệt thực sự thông qua sử dụng của thuốc. Và hiện nay trong các cái hướng dẫn guideline điều trị quốc tế đã có vai trò của Diagnostics trong điều trị bệnh nhân. Ví dụ là trong nghiên cứu guideline của NCCN về cái liệu pháp thụ thể peptide phóng xạ PRT đó. Và với những cái hướng dẫn trong guideline như vậy thì ngày nó càng được quan tâm nhiều hơn trên lâm sàng. Và trong phần này thì giảng viên có chia sẻ một vai trò của các nhà hóa dược, có rất nhiều vai trò từ việc là thiết kế thuốc, đánh giá hiệu quả của thuốc và tham gia nghiên cứu, và thậm chí sau khi tham gia các thuốc đã được thông qua áp dụng trên lâm sàng rồi thì vẫn có những vai trò của họ. Ví dụ trong hình là một bệnh nhân là u thần kinh nội tiết đại tụy và di căn gan đa ổ, với hình bên trái là cái hình mà được điều trị bằng liệu pháp là glutathione 117 gắn Dotatac đấy ạ. Cái hình bên trái là cái hình ghi hình trước điều trị và hình bên phải là cái hình đánh giá sau điều trị. Và đây có rõ ràng thấy là cái phân bố của dược chất phóng xạ trước và sau khi ở hai bên nó không giống nhau. Như vậy là có điều gì đó bất thường xảy ra ở đây, và lúc đó lại cần vai trò của các cái nhà hóa dược phóng xạ ở đây để kiểm chuẩn cái chất phóng xạ này liệu phải yêu cầu hay không. Như vậy bài giảng ngày hôm nay sẽ gồm về Diagnostics từ những cái bước cơ bản từ nghiên cứu đến thực hành lâm sàng, và cả những phần về kiểm tra đánh giá để đảm bảo chất lượng của cái điều trị và kết quả tốt nhất. Thank you so much for MD Suh. Now we continue. Dear Professor Lee, we have some minutes for brief translation in Vietnamese. Okay, now so it's okay. Please. I think maybe Dr. Suh will inform you that after this session, every session you got the survey. You got a survey, so
So please contact this chat box. So we will put a link for the survey in the chat box. So after all the lectures, please provide us some comments. And if you have any questions or comments in the middle of the lecture, you can just freely write down your questions or comments in the chat box. Then we can deal the comments after the end, in between the break. So thank you very much. Và tiến sĩ có nhắc lại là cuối buổi học ngày hôm nay chúng ta có một bài khảo sát và đường link đã được cung cấp, thì mong các quý thầy cô anh chị tiến hành làm khảo sát để đảm bảo cho những khóa học tiếp theo được thuận lợi tốt đẹp hơn và đáp ứng nhu cầu tốt hơn. Và thứ hai là trong quá trình học, nếu mà mình có thấy có cái câu hỏi nào thì mình có thể gõ vào khung chat khi mình tham gia phần mềm Zoom. Đến cái phần giờ nghỉ hoặc là cuối buổi học thì các chuyên gia về phía Hàn Quốc sẽ giải đáp thắc mắc và trả lời các câu hỏi đó. Please continue. Okay. Nice to meet you. I'm Yoon Sang Lee. Good afternoon. I'm a radiochemist and organic chemist in our department. Actually, in our hospital, I think I'm the only one man to can synthesize the organic compound. I think at the year of 1998. So since year of 1998, almost 22 years passed. That time, I got only 3 round-bottomed flask and 1 magnet bar and 1 chemical hood was there. So in my thought, I think how can we do the radio labeling of the kinds of new target compound? So I start to synthesize the organic molecule for technetium-99M labeling, and I did several trials to make a myocardial imaging agent with the technetium-99 images. And after that, almost 10 years passed. We got a full system, the room for organic synthesis and also radio labeling equipment. So I think even though you don't have any kinds of facility to make a new radioisotope probe or radiopharmaceutical, you can start now. And if you don't have any organic chemist in your department or institute, you can order to make outside of your hospital or institute. So start is very first point for developing of the radiopharmaceutical. So today, I will show the whole process of the development of new radioisotope probe or radiopharmaceutical process. So firstly, you have to choose the proper target. And then after making decision of the target, and then we have to make some kinds of targeting molecule, and we have to design the targeting molecule and synthesis of that that compound. And after that, we have to radio label that compound and proper choose of the radioisotope for diagnostic or therapeutic purpose. And after the radio labeling, we can do the in vitro experiment for test of the efficacy with the proper protein or cell lines. And after confirming that efficacy in vitro system, we can do the animal experiment with the normal
animal or disease model animal. So with this animal experiment, we can do the in vivo biodistribution study or ex vivo biodistribution study for targeting or the normal distribution of that newly developed radiopharmaceutical. And after that, we can get imaging. And after this kinds of package of the in vitro and animal experiment, we can we can go for a clinical trial. Before clinical trial, we have to do the toxicity study. So after making of the toxicity study in the GLP laboratory, and then we can fire up all the results to the IND application, and then we got approval of the KFD or any kinds of government body to go for a clinical trial. And after clinical trial 1, 2, 3, and then we fire up all the results to apply to the new drug application, NDA application step. And final approval of that radiopharmaceutical from the government body, and then we can use in the clinic. So which kinds of target? I think you can imagine any kinds of target is available in the website. So simply, for example, if you want to make a brain receptor imaging agent, then you have to select what kinds of receptor will be the target for such kinds, such as related with the disease. So after that, you have to confirm the 3D structure of the target, and then you can design the ligand structure of the small molecule, and then we can synthesize that molecule for brain receptor imaging agent. For example, if you want to look up the cancer image or cancer treatment, then you have to select the proper cancer cell and membrane antigen, or kinds of that molecule can uptake by the cancer cells. Then you can also you have to synthesize that kinds of molecule, such as a small molecule or any kinds of 3D structures. If you choose the proper target, you have to think about that the applicability and future. As I remember that AAA, that company came from France. That one radiochemist who invented that rotation dotatate, that time, almost 20 years ago, he searched several applications for several types of tumors. But after one paper opened for in JNM, then they start to invest all their effort to development of the new radiopharmaceutical for treatment of neuroendocrine tumor. And after 20 years, he finally sold that compound to the Novartis. Already, Dr. Suh mentioned that that is almost $4 billion. So I think proper target. He found the future of the that compound. So I think you may start, and then you may choose the proper target. Then you can earn that kinds of money after 20 years. Okay.
So after making that kinds of compound, then we can label with the radioisotope. If you want to make a therapeutic radionuclide and radiopharmaceutical, then you have to choose the alpha or beta minus particle. And then if you want to make a diagnostic radiopharmaceutical, you can choose the gamma or positron emitting radionuclide. And also sometimes that the biological property, biological process will be the, it will take a time. So you have to choose the proper half-life of radionuclide. That is very important. Even though, even the F8 and FDG, you may got 1 hour after injection images. So after 6 hours or after 12 hours, there are entirely different biodistribution of that FDG. So I think a biological process needs time, more time maybe. So nowadays F18 is common for PET images. I think sooner or later another metallic radionuclide has which has a longer half-life than the F18 will be the best second choice of the to see the biological system properly. And we have to consider also chemistry of that radio pharmaceutical. So that labeling process will be the feasible, and also molecular weight or lipophilicity or charge is a very important factor for biodistribution. Firstly, molecular size, we have to think about that, because of in case of if you want to make a brain receptor imaging agent, you have to select a less than 1,000 Dalton molecular weight of the chemicals. So because of that, higher molecular weight compound cannot pass through the blood-brain barrier. So and then in case of if you want to make a liver hepatocyte image or liver images and liver scan, you have to make a kinds of larger molecule than the small molecule. So normally we use a colloidal structure of the radiopharmaceutical, but normally higher size of than the 100 nanometer that will be captured by the corpuscle. Less than 100 nanometer, the blood circulation time of the particle or nanoparticle can will be elongated by the particle. So you have to think about that, the molecular size of the radiopharmaceutical also. Charge is also very important. As I mentioned that for BBB penetration, we have to select the neutral charge. So normally that carbon skeleton and also benzene skeleton. To develop the myocardial imaging agent, we have to select the positively charged one. And for kidney imaging agent, we have to select the negatively charged one, because of, as you know, that the technetium MEG3 or technetium DTPA has possessed the negatively charged, and also they get those compounds fastly pass through the kidney excretion. And hydrophilicity or hydrophobicity is related with a charge. So highly hydrophilic compound possess the positively charged or negatively charged charge. So sometimes without any charge, they also possess that the hydrophilicity, such as alcohol or carbonyl or ether groups.
And if you want to make a brain receptor imaging agent, you have to think about the hydrophobicity of the compound. So normally that hydrophobicity can be measured by the log P value with the octanol distribution study, octanol water distribution study. So I think you can imagine that the higher penetration rate of the radiopharmaceutical to the BBB is the that the log P value is around 0.5 to 2. So that is, as I mentioned, that for a brain receptor imaging agent, there is a proper optimal log P value is there in the textbook. And after design of that compound, you have to synthesize. As I mentioned that if you have organic chemistry already or any synthesis facilities there, then you can make your own compound. But even though you don't have that kind of facility or manpower, then you can order to make outside of your institute. Just you can ask to synthesize this molecule at your colleague in the Department of Chemistry, or you can order to make to the company. As I know that several Chinese companies can do that kinds of business for precursor synthesis. And you can use any kind of synthesis method, such as organic, inorganic, or purification from the natural product, or biological or biochemical synthesis. And after that, you can do the radiolabeling. As I mentioned that for diagnostic purpose, you can use F18, C11, technetium, gallium, and others. And for therapeutic purpose, you can use iodine-131, radium, yttrium, lutetium, and actinium, and others. And you can select the adequate chemistry for radiolabeling. So there are 3 kinds of radiolabeling method for radioisotope. But after the radiolabeling, the adequate purification is needed. So normally we can use a C18 cartridge method that can be used for a hydrophobic compound. Sometimes the hydrophilic compound can be purified by the ion exchange cartridge. And after making that radiopharmaceutical, you have to do the quality control of that newly synthesized radiopharmaceutical to ensure to confirm the radiolabeling efficiency and radiochemical purity. Sometimes we have to check the specific activity for brain imaging agent, and also pH is very important for to patient, and also chemical purity. We have to check any other kinds of chemical inside of the vial. As I mentioned that here you can see that only 3 methods of radiolabeling that can cover the whole radiopharmaceutical. In case of F18 and C11, they use the SN2 reaction. Any other metallic radionuclide can be used coordination chemistry, and iodine or bromine radionuclide can be used electrophilic substitution. So there are only 3 mechanisms of the radiolabeling. So that's very easy. Simply mixing is enough, or sometimes we have to do the boiling of that vial. And then after the radiolabeling, we can do the stability test with the vial itself, and also we can put
radiopharmaceutical solution into the serum, and then we can check the stability of the in the time manner. And charge also can be determined, and with the electrophoresis or ion exchange chromatographic method. And as I mentioned, that octal distribution can show the log p value of that radiopharmaceutical. And then normally after the radio labeling, we have to do the binding assay for specific protein or cell line of that target. So after incubation of the radiopharmaceutical with the proper protein or cell lines, and then that compound, that radiopharmaceutical is attached to the protein or cell line, surface. And then finally, we can calculate the binding portion and divided portion, and then we can check the binding portion and divided portion, dissociated portion, and activity of that portions, and then we can calculate the KD or KI value of that radiopharmaceutical. And sometimes we have to do the in vitro metabolism study with the serum or tissue such as liver. So you can mix with the liver and the radiopharmaceutical, then you can check the radio TLC or radio HPLC of that mixture. And then we can do the animal experiment to, for evaluation of that radiopharmaceutical. You can do biodistribution study with the normal mouse or disease model mice. Then you can get the percentile program result that can show the whole body distribution of that radiopharmaceutical. So if you want to make a tumor targeting agent, that normally that percent ID program is around more than 3%, at least 3%. So after getting that result, then I think you can make you can go for another further process for development. And then from the biodistribution or imaging data, we can do the pharmacokinetics or pharmacodynamics of the radiopharmaceutical. And sometimes we can do the autoradiography, that is the full map of that radiopharmaceutical inside of the body. That is a kind of ex vivo study with proper devices. And if you have an animal PET or SPECT, CT or MRI, then you can make an image with that radiopharmaceutical. From that images, you can calculate the binding potential. Sometimes that is that binding potential can show that the efficacy of that radiopharmaceutical. And also, as I mentioned, that that compound is localized to the tumor or disease site, then we can calculate the pharmacodynamics of that compound, and then we can confirm the efficacy. Or sometimes you can make a therapeutic radiopharmaceutical, then you can make an animal model and inject to that animal, then tumor growth rate you can check, and then you can confirm that efficacy of the radiopharmaceutical. And sometimes we need to do the in vivo metabolism study with the injection of that radiopharmaceutical into normal mice, and then you can get the urine or feces or blood sample, and then you can check the intact radiopharmaceutical with the HPLC system. And finally,
And after confirming that the efficacy of the radiopharmaceutical, then you can do the preclinical test for toxicity. I think that will cover the Dr. Suh's presentation, and normally for a diagnostic radiopharmaceutical, we have to do the acute toxicity for next IND process. So now we have a full package of these kinds of synthesis or radio or synthesis facility for developing of the new radiopharmaceutical. As you can see here, lab bench or fume hood for chemical synthesis, and we can confirm the chemical structure with the NMR spectroscopy or mass spectrometer, and we can check the purity of that radiopharmaceutical with the HPLC and then TLC scanner. And after that, we can do the animal imaging with the animal PET or SPECT-CT. And I think Dr. Suh will continue to this session, and then I think you can translate first. Okay, thank you very much. Thank you. Vâng, em xin dịch lại nội dung phần trình bày vừa rồi của tiến sĩ Lee. Thì đầu tiên là về những cái nghiên cứu, mình đang nói là từ nghiên cứu thực hành lâm sàng, thì đầu tiên sẽ trình bày về các nghiên cứu. Thì các cái nghiên cứu về các cái đích đánh dấu đồng dụng phóng xạ thì ở chỗ tiến sĩ cũng mới chỉ có khoảng 10 năm nay, và có khuyên là nếu mình chưa có thì có thể bắt đầu về việc phát triển một cái thiết kế một cái đích mới để đánh dấu phòng đồng vị phóng xạ. Thì đầu tiên chúng ta phải nghĩ ra được cái thiết kế để tổng hợp được cái phải biết là cái đích của mình định đánh dấu là cái gì, để mà thiết kế những cái phân tử đánh dấu cho nó phù hợp để đánh dấu phóng xạ. Và từ các nghiên cứu từ trên động vật rồi trên người rồi các pha rồi để được chất phóng xạ nó được công nhận và đi vào thương mại hóa. Đầu tiên thì chúng ta trong cái phần thiết kế thì phải xem là cái đích mà chúng ta muốn gắn nó là gì, chẳng hạn như là não thì là receptor nào ở não, và cái việc nghiên cứu tiếp theo của chúng ta phải suy nghĩ đến khả năng ứng dụng của nó trong lâm sàng như ra sao và tương lai của nó như thế nào. Và còn lấy một cái ví dụ là cái Dotatat khoảng 20 năm trước đây đã có một số nghiên cứu, và với thành quả là vừa rồi là công ty bán được khoảng 3,9 tỷ đô la, thì người ta nói rằng là nếu mình nghiên cứu được một cái hợp chất phù hợp, một cái thuốc phù hợp, thì mình sẽ tiềm năng kiếm được khoản tiền lớn như vậy. Và có một số đặc điểm về cái hạt nhân phóng xạ mình cũng phải lưu ý, đó là để chẩn đoán hay để điều trị thì tương ứng với nó là các cái tia mà nó phát ra phải là phù hợp. Chẳng hạn như chẩn đoán thì mình có thể sử dụng là tia gamma hay polytron. Và cái thứ hai là cái thời gian bán hủy của nó cũng phải rất là quan trọng. Cái đặc điểm về mặt hóa học của nó như là trọng lượng phân tử, khả năng hòa tan trong lipid hay là tích điện của nó cũng phải được đánh giá. Về cái kích thước phân tử thì có các kích thước lớn nhỏ khác nhau tùy vào cái đích của mình. Chẳng hạn như là với khi mà mình đánh giá điều trị bệnh nhân ung thư gan thì họ muốn cho những cái phân tử kích thước tương đối lớn để vào được trong gan, thì họ sẽ sử dụng những cái hạt keo. Tí nữa trong bài sẽ có một cái ứng dụng về cái này. Về phần thứ hai là phần điện tích. Cái phân tử mà mình thiết kế nó sẽ là tích điện dương, tích điện âm hay trung tính, cái khả năng tính ái nước của nó như thế nào, rồi cái khả năng tổng hợp của chúng ta có thể tổng hợp như thế nào, tổng hợp hữu cơ vô cơ hay là tinh chế từ các sản phẩm có sẵn trong tự nhiên, hay tổng hợp hóa học hay sinh học. Rồi tiếp theo là phải gắn với cái đồng vị phóng xạ, thì xem là mình đang có những cái đồng vị nào để gắn với các đồng vị phóng xạ để chẩn đoán, chẳng hạn như là M18, C11, Technetium 99M hay Gallium 68, các đồng vị khác, hay là trong điều trị như là gắn với iốt 131, Radium 188, Yttrium 90 hay Lutetium 177, hoặc là các cái đồng vị khác. Tuy nhiên là phải đảm bảo, tiếp theo là đảm bảo cái khả năng tinh sạch của cái sản phẩm mình tạo ra, và phải có khả năng kiểm chuẩn được cái chất lượng của sản phẩm mình tạo ra được tốt. Và sau khi đã tổng hợp được một cái hợp chất rồi thì mình bắt đầu tiến hành những cái thí nghiệm. Đầu tiên là thí nghiệm in vitro, thì mình xem là cái độ ổn định của nó như thế nào, rồi các cái nhóm quyết định điện tích của nó ra sao, khả năng gắn bão hòa, rồi cái sự chuyển hóa của nó trong huyết tương, ở trong mô như thế nào, để đi đến những cái quyết định thử nghiệm trên động vật. Chẳng hạn như là cái khả năng phân bố sinh học của nó phải gắn phân bố tốt ở vô đích, ít nhất chẳng hạn phải là 3%, trên 3% trở lên, nếu không gắn ít quá thì cũng không hiệu quả. Thứ hai là tự động học của nó ra sao, cái khả năng ghi hình như thế nào, rồi khả năng gắn tại các mô gắn bão hòa như thế nào, rồi hiệu lực
của cái thuốc sau khi gắn ra sao, rồi chuyển hóa trong cơ thể con động vật đó như thế nào, rồi làm các cái thử nghiệm tiền lâm sàng, và đặc biệt là phải quan tâm đến cái độc tính của nó, tại vì mới làm thì sẽ là các độc tính về cấp tính. Và cuối cùng thì tiến sĩ có chia sẻ những cái dụng cụ trang thiết bị ở cái phòng thí nghiệm mà của giáo tiến sĩ hiện nay đang có từ những lab để có thể nghiên cứu các hợp chất đó, thiết kế nó, rồi có hệ thống kiểm soát nhiệt độ phòng trung tâm, rồi kiểm soát khả năng tinh sạch với các hệ thống sắc ký, rồi các cái thiết bị ghi hình chẳng hạn như là micropet-CT hay là animal spec-CT thứ. Thì đó là những cái sản phẩm, các cái bước cần thiết ban đầu để bắt đầu phát triển cái nghiên cứu về cho một cái đích điều trị mới sử dụng đồng vị phóng xạ. Okay, thank you so much. Now we continue.